মাইনর ডিফেক্ট কি? মাইনর ডিফেক্ট হলো ইংরেজি শব্দ। মাইনর ডিফেক্ট হলো ছোট বা সামান্য ত্রুটি। মাইনর ডিফেক্ট কাকে বলে? উত্তর, যে সমস্যার কারণে পণ্য ব্যবহার অনুপযোগী হবে না, কিন্তু পণ্যের বাহ্যিক সৌন্দর্য বা উপযোগিতা নষ্ট করে, তাকেই মাইনর ডিফেক্ট বলে। চলুন উদাহরণ সহ কিছু মাইনর ডিফেক্ট জেনে নেওয়া যাক। মাইনর ডিফেক্ট সমূহ: 1 নম্বরে আছে আনইভেন স্টিচ, 2 জাম স্টিচ, 3 ওভার স্টিচ, 4 পোর জয়েন্ট স্টিচ। দেন তারপর 5 ওয়েভি, 6 প্লিট, 7 পোর শেপ, 8 লুজ টেনশন। নাইন এনি পয়েন্টি, 10 স্লিপ টাল পার্ট, 11 স্মল আপ ডাউন, 12 শেয়ারিং। দেন তারপর 13 স্মল আপ ডাউন, 14 স্মল হাইলো, 15 স্মল অয়েল স্পট, 16 পয়েন্ট আপ ডাউন। তারপর রয়েছে 17 পোর আয়রন, 18 পোর টাক, 19 পোর ফোল্ডিং, 20 ইরেগুলার এসপিআই, ইটিসি। আরও অনেক ডিফেক্ট রয়েছে। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং মাই ভিডিওস।